All right, everyone. Can you hear me? Is it on? No? You guys can hear me. But hello? Hello? All right. Hello? Hello? All right. I hope that was fun to debate that fictional scenario. We're not going to keep you too much longer, but just wanted to do a kind of quick roundup. Each group was kind of discussing a slightly different component of a potential integrated approach. So we wanted to hear maybe just for 2-3 minutes, if we could, from each group to hear what was the discussion, where did you agree with each other on certain points, where did you disagree, and that sort of thing, just to hear kind of how the perspective of each came out. Where was Group 1? I think we'll just go in numerical order. Group 1 was, and maybe just tell what kind of part of the integrated approach you were discussing, what potential sorts of benefits, and then kind of give a quick summary. Is this number 1? Take it away. Whoever would like to speak. Okay. I just set up a group. Sure. Okay. Just a summary. Okay. Bonjour à tous. Le groupe 1, c'est le partage des données. Vous m'entendez? Oui, le groupe 1 a travaillé sur le partage des données pendant la réalisation de 2 activités, de 2 campagnes. La campagne de la chimioprévention saisonnale du paludisme et la distribution des médicaments dans le cadre de programmes de maladies négligées. Donc, la première étape de l'activité, c'est la coordination stratégique de 2 programmes. Le programme de lutte contre le paludisme et le programme des maladies négligées. Donc, durant la coordination stratégique ou une planification conjointe, ils seront identifiés les cibles des 2 interventions. C'est là où on va déterminer aussi quels sont les acteurs qui vont intervenir dans les 2 activités, identifier les zones géographiques d'intervention, parce qu'on sait que la chimioprévention saisonnale de paludisme, ça ne se fait pas au niveau de tout le pays, donc c'est dans les zones cibles et dans les périodes aussi cibles, normalement avant la pluie. Donc ça, c'est des aspects à identifier, à mettre d'accord avec le programme de la médecine, maladie négligeable pour voir si les 2 activités peuvent être menées ensemble dans les mêmes régions et aux mêmes périodes. Okay. Une fois identifiés tous ces aspects, nous passons à la... Bon, ça, c'est la macro-planification, hein? Après tout ça, nous passons à la micro-planification. Durant la micro-planification, là, ils seront identifiés les cibles, comme on a dit, le tranche d'âge, le médicament que chaque groupe d'âge va prendre, soit pour le paludisme, soit pour les maladies négligées, quels sont les acteurs qui vont intervenir. OK, bon. Quel est le budget aussi à utiliser dans les 2 activités? Après ça, nous passons à la formation des acteurs qui vont intervenir dans les 2 campagnes. Donc, toutes ces activités seront faites au même moment. OK. La prochaine étape, ce sera la conception des outils
qui seront intégrés le dashboard. Dans ce cas, on a choisi de travailler avec la plateforme DHS2, où ils seront définis les indicateurs pour les deux activités au même moment, paramétrage de système d'information pour le collecter de données des deux interventions. Après ça, nous avons vu maintenant quels sont les avantages, les barrières et le plan de mitigation pour amener les deux campagnes en même temps. Les avantages que nous avions identifiés sont les suivants. Les données seront collectées au même moment. Les acteurs seront les mêmes. Les analyses de données se feront au même moment. La chaîne logistique sera faite au même moment. Juste pour récapituler, je ne sais pas si c'est bien clair quand je parle de maladie, l'activité de maladie négligeable. C'est la distribution des médicaments aussi. Donc la campagne chimioprévention saisonnière du paludisme, c'est la distribution de médicaments. Donc c'est pour ça que la chaîne logistique sera le même, les acteurs qui vont distribuer les médicaments seront le même, le dashboard sera le même, les superviseurs sur le terrain seront le même. Les barrières que nous avions identifiées sont les suivantes. La coordination entre les deux programmes peut avoir un peu de... Bon, on sait que chacun peut vouloir tirer un peu de son côté par rapport aux définitions des paramètres dans le système. Il peut y avoir des incohérences dans la définition des indicateurs, la terminologie. Donc ça, c'est des choses qu'on suppose que ça peut être comme une barrière. Aussi, le financement. Quel programme va donner plus de fonds pour amener l'activité? Comme mitigation, on a dit qu'il faut que ce soit une coordination collégiale, identifier les activités à intégrer, et ce qu'on peut... OK. Donc, pour la mitigation, il faut qu'on identifie quels sont les groupes d'âge, quelles sont les activités qu'on peut intégrer et quelles on doit faire de forme séparément. Donc, je m'arrête là. Je ne sais pas si le membre du groupe veut dire quelque chose. J'espère que mon français et portugais est aussi bien compris. Merci. All right. Group number 2, please. Hi. I'm wondering if I'm going to speak French, but let me speak French. Bon, merci. Alors, notre groupe avait pour thématique l'intégration avec le système d'information de routine. Pour l'activité 1, par rapport à la priorisation, nous avons choisi 3 principales activités. Le premier est relatif au système d'information sanitaire avec une intégration des campagnes de distribution par rapport aux maladies tropicales négligées et des campagnes de malaria, SMC. La deuxième activité prioritaire qu'on a prise, c'était la gouvernance des données, parce qu'on s'était dit qu'il pourrait y avoir une coordination des activités en ce qui concerne, avec un focus sur la sécurité et également pour que tout le monde puisse respecter les règles qui sont élucidées. En troisième lieu, donc ça va faire 40 000, ça fait 80 000, il va rester 15 000. Donc le troisième point qu'on a pris, c'est la formation des acteurs communautaires sur la saisie des données intégrées. Mais pour cette activité, on fait une diminution à hauteur de $20 000, donc ce qui fait 15 000 $. Pourquoi? Parce que pour cette activité, on a pensé à ce qu'on puisse mettre en avant une plateforme de e-learning. Donc on suppose, ou l'hypothèse derrière, c'est
qu'on assume que la plateforme est déjà existante, mais également pour qu'elle soit efficace, on associe également les superviseurs ou en tout cas les managers pour qu'ils supervisent que tout le procédé ou en tout cas leurs staff sont en train de suivre le procédé correctement. Ensuite, pour la formation également, avec cette réduction de coûts, on privilégie une formation des formateurs et puis ensuite une formation en cascade pour un peu diminuer les coûts. Donc ça, c'était la première activité. Donc les autres qu'on n'avait pas prises en compte, c'était l'interopérabilité parce que bon, c'est une activité qui est continue. Donc on a beaucoup plus besoin des données et une fois que les données sont obtenues, on pourra faire une automatisation de cette activité, en tout cas de cette approche. Et l'autre, c'est les améliorations continues par rapport aux outils de suivi et évaluation qui sont continus. En ce qui concerne l'activité 2, to take the questions. Alors, par rapport au scénario qui nous avait été donné, donc on nous demande quels sont les bénéfices ou en tout cas les avantages primaires de cette intégration. Donc le premier avantage, c'est une économie de coûts et de temps, parce que justement, pour les activités de SMC et de NTD, elles sont basées sur une approche communautaire avec une énumération ou en tout cas un recensement des individus. Donc on pense que pour mieux améliorer ou en tout cas intégrer ces approches, on pourrait les coupler ensemble. La deuxième, le deuxième atout, c'est par rapport à une synergie, parce que justement, l'énumération, le travail d'énumération sera déjà fait, mais également puisque c'est des approches communautaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on pourra utiliser la même approche. La troisième, c'est par rapport à la coordination. Donc, quand deux activités sont faites de façon parallèle, il est très difficile de pouvoir atteindre les résultats. Alors que si elles sont intégrées avec une coordination bien faite, on pourrait atteindre les résultats escomptés. Et le quatrième atout, c'est par rapport au partage des résultats, des expériences qui vont essayer ou en tout cas qui vont aider à améliorer cette approche. La deuxième question, c'était par rapport à l'existence du système d'information. Donc, on avait pensé au DHIS2, à Comcare, au Community Health Kit de Kenya, et puis ensuite aux données géospatiaux. Troisième question par rapport à comment l'intégration peut améliorer la qualité des données. Donc, on a dit le partage des données, une meilleure analyse, de meilleurs outputs, mais également une orientation sur la prise de décision. Quatrième question. On nous demandait quels sont les acteurs qui peuvent être impliqués. On a notamment considéré la coordination des deux programmes et puis ensuite les acteurs locaux, les leaders communautaires, mais également les partenaires d'implémentation. Et enfin, quelles sont les barrières qu'on peut rencontrer? Donc, on avait pensé qu'il y avait des zones qui sont difficiles d'accès à cause de l'insécurité, à cause des raisons politiques, des limites par rapport à l'infrastructure et des politiques essentielles. Et pour les mitigations, c'est inclure tous les acteurs afin qu'on puisse avoir une meilleure intégration. Merci. Thank you. All right, group 3, please. Okay, so group 3 was focused on hardware and infrastructure sharing. I know we don't have a huge amount of time, so I'll try to give the abbreviated version. One overarching discussion that we had was that the implications for all of the questions that we had can be quite varied if you are talking about sharing devices or infrastructure for a campaign that happens at the same time, at the same location, or at different times in different locations. And so we discussed a variety of those throughout. Some of the primary benefits, I think the first instinct is cost savings are a huge benefit, which can be true. But some of the other potential benefits we discussed were that it's a lot more efficient in terms of time. You don't need to build up new structures, especially if you think about
a server being shared. It's already established. There's not the initial setup. Aspects like training are more efficient, especially if you're talking about devices, because if a campaign worker knows how to use a certain device and they use that device over time or for different reasons, you don't need to retrain as much. And then one interesting point was that somebody also suggested that by being more efficient with shared resources might actually position you to get more funding because you are generally active. You're generally more efficient, lower overhead, and that might be a compelling reason to be able to either get more money, or it just means that you can optimize your money in a different way. Existing hardware and infrastructure, I brought up some of those, so we won't go into those in too much depth, but in addition to what you might think of for digital pieces, we also talked about transportation systems and logistics of that, also something that can be shared, which can be quite impactful. For government coordinating how to do this, we said some of the most important things are very clear and centralized plans for, in the case of devices, of who they're going to, when, where they're going to be, and when they're expected back, and that communication to be clear to everybody involved. We also discussed just the general need to establish coordination bodies for all of these processes when it's something even within just one program or much larger at a national scale. But at the same time, that did come with some challenges where if there is, for example, a central pool of devices, there may be many bureaucratic steps, many political considerations, or maybe just too many steps in some scenarios for programs to want to use that. It might be a disincentive. And then finally, another challenge that might be interesting and is useful to consider when we're thinking about devices and infrastructure is that you want to plan for the highest need to ensure that everything is compatible. For example, an application that does geo-enabled enumeration for a campaign might be quite heavy. You have a lot of data. And if you have a device that can't handle that, it would not be able to be used, even if it was available. So trying to plan for the highest needs that you might need. And I think those are some of our key points, so thank you. All right, and I'll try to summarize from group 4, and I'm going to stay seated because I need to feel the warm support from all of my group who came up with some of this. I'll do my best to keep it short so that we don't stay long. We can wrap things up. So our group was discussing the integration of training and capacity building between the same two programs as all of you. So the first question was, why would we do that? What are the potential benefits of that integration of training? So a few of those that were discussed were cost. So both financial cost of running those trainings, as well as the person time of the people who are training, who are often Ministry of Health staff, maybe partners as well, depending on the setting. Consistency and quality was mentioned as well. The more you do kind of decentralized trainings and different trainings, there's a potential for quality consistency to have some issues. And then there was a fair bit of discussion around long-term capacity of this. So training in a kind of common way with that consistent quality, building up time and doing it in an integrated way, especially as time goes on, leading to more kind of sustainable capacity of the workers involved. Next, I think the discussion was around the core skills that people need to be trained on. And a fair amount of that discussion revolved around what were the similarities in those skills and the differences for each of these campaigns, so that as you think about integrating them, how much do things overlap? How much do they differ? So that you think about how that integration method. I won't go through them kind of one by one, just to summarize, but
the kind of topics of IT literacy, data entry, data use, especially for supervisors and this type of level, safety monitoring, because these are kind of drug distributions for SMC and an NTD campaign, communication skills to the beneficiaries, logistics responsibilities, demographic targets and how to handle the various target beneficiaries. And so across all of those, the team was discussing, I guess, where they were similar and they were quite overlapping and where there were some differences. I think the conclusion with it all was that there's a lot of overlapping territory between the skills needing to be trained on for each, but not complete overlap. So you couldn't totally eliminate the training time likely from both. It couldn't be cut kind of totally in half, but you could reduce the time per those benefits above. The next we talked about capacity building outside of formal training. So after the trainings are done for people, what are ways to integrate the post-training capacity? So some of it was a discussion about if the tech tools team chose to digitize this campaign, the ability to kind of monitor the campaign in real time would allow for targeting of supervision in a more integrated way. Again, most supervisors and campaigns are permanent health staff of some level of the health system. Digitization of training and job aids is a potential to be integrated across these, as well as kind of help desks to be able to take on-demand kind of requests for capacitation and supervision or help or other help that are needed by the campaign worker. As well as tracking the supervision itself digitally so that you know who did you reach with supervision, who you didn't for training, supervision, mentorship, et cetera. And then again, maybe in the longer term, not in the campaign itself, other potentials if you're taking an integrated approach for longer term capacity planning and building of workers for kind of higher level trainings and so on as time goes by. Lastly, we talked about the negatives and the potential barriers to this. Some interesting comments from the colleagues about just the challenges of two programs working together. I think there was a fair bit of consensus that it's not easy from some colleagues, I think, in our group who had experience actually with integration of bednet campaigns and deworming as well as vitamin A all together. And it was done, but there were lots of challenges and lots of barriers figuring out those governance mechanisms to that. Depending on the time, these are fairly urgent, at least in the kind of scenario that was given. There might be a barrier in just the time that is available to integrate the different materials, the workflows themselves for the campaigns, both operational and digital, and thus the training that then accompanies those workflows. Another that came up was a barrier of financial incentives of different workers. When two trainings are happening and they're not integrated, there's a financial benefit that people being trained have, including health workers in the system, as well as the kind of community distributors and so on. And so not impossible, but something we need to overcome to be able to take an integrated approach. And then the last one I had noted was just the need to help overcome these barriers of a kind of high-level leadership and a vision that kind of pushes people towards this more integrated approach. Lastly, the kind of prioritization of budgets to be able to do this. I think the group kind of prioritized first. I think there was a bit of debate and disagreement, I think, around people of what they would prioritize, which I think is healthy. I think one group acted like an NTD program, one like a malaria program, et cetera. But everyone agreed like the training for community-based staff was pretty essential, especially if these are lay people being trained to do this. Though some discussion afterward as well about if it goes forward with this, is there a way to have people who've done campaigns before be retrained and thus reduce those costs over time? There was some, I think, debates as well about like how much TOT was needed versus the ability for people who have maybe been trained on campaigns before to get something smaller than an actual TOT. A little bit of back and forth about that. I won't go into too much detail, as well as like the amount of supervision and mentorship. It being like a fairly essential part of this, but what comes before what, I think, in that. So a good amount of healthy debate, I think, around those areas that helps like talk a little bit about the prioritization of these things. That's all for us.
I think we're going to close up the session now. Thank you guys all for staying on a Friday and going through this fake exercise. Any burning questions at the end, maybe in the last 1 to 2 minutes? All right. If not, thank you again, everyone, for participating, for going through this with us. I think we are going to wrap up and join maybe a closing session, but some colleagues from AMP can tell me whether that's true. I'll confirm, but thank you all, and yeah, I'll confirm what's next.